Okay, so that I was continuing. So voice also changed because man has to shout in several tones and tunes for communication as to here I am. That is how, why and how for a man. Physical power, physical looks changed. Habits change. Eating habit, sleeping habit change. Women were more softer, a little serving type of attitude, and there were almost a lord type of attitude and things like that. Women to see the decorations, to the comfort of the men after they coming from hunting, and after that, when earning changed from hunting to growing crops, there was shifting vegetation, shifting habitation. Sorry, that is one part of land was used to get it prepared for another vegetation, whereas the thing was moved to a next one. Sometimes they were burned because ashes were good for type of nutrient to the this thing mud. Therefore, living pattern also changed as profession changed, only to hunting based to growing up crops. Then came religion, that social rules. This to do, marry with this, do not marry with this, like that. Then it shifted to administrative aspect, like rajas, maharajas, group leaders. Although it was previously there, but it is the concept was more visualized, actually represented. So this is how the generation of human race, after being a Homo sapien as per identities that is able to straight walk straight, they changed. Now this is for a particular location and geographical availability, such as in mountain there was a separate type of habitation that is inside the cages. In the poles there are igloos. You know igloos, ice caves built by man. 6 year work, 6 year no one. They rest on hunting that কি বলে সিপিস না কি বলে একটা মোটা করে ভীষণ চর্বি থাকে সেটা দিয়ে ডলফিন না কি বলে ভুলে গেছি. When it was on land, near the water supply, that is fresh water, because people used to bath in that. People used to, do their latrine and this thing, cleanliness in that. So there was a very good need of a flow or a stream of fresh water for fish, etc. This habitation realized and grew in mind and consciousness came to be known as civilizations. And civilizations are always near about the region of the shore of any river. The civilization that is best known and best in India grew up between the Sindh River, was later named as Hind. It was the Indus Valley civilization beside the Sindh River. This Indus Valley civilization was later submerged in the under the ground, and Harappa, Mohenjo-daro, etc. came up, and things like that went on. So this civilization concept was an interesting topic, but have little bit differences to others. In mountain, there is no possibility of growing crops. That is why they live on supports of and China is সেদ্ধ করে খায়, কারণ ওখানে স্পাইস চাষ করার কোনো উপায় নেই. তো
like this, the mindset, the psychology, the physique, the social, like this, change with regional segmentation. And that is why the there before Indus, India, like that. Sindh, for the Sindh civilization, Aryans, those invading Indus civilization and ruling over. Pathans, Afghanistans, Burmese, like that. So they had an interaction in later course, whereby a little commonness of that societal thoughts such as culture, religion was there. But mostly they were segmented. We say we are Bengali. The Bengalas we previously included Orissa, part of Bihar also, and Bangladesh totally. Now it is segmented. But at this point of time also, we say মেদিনীপুরের লোক, ও শান্তিপুরের লোক, ও ঝগড়া করে, করে কি করে না ঠিক নেই, ঝগড়া করে বলে দিই, ও মেদিনীপুরের লোক রে, ও প্যাঁচ খুব ভালো জানে, ওকে পেরে খাওয়ালে স্ক্রু হয়ে বেরোবে, পেটে এত প্যাঁচ। ও তাঁতির বাড়ি, ব্যাঙের বাসা, কোলা ব্যাঙের ছা, খায় দায়, গান গায়, ডাইরে নাইরে না, ও কিছু কাজ পারো না। খাচ্ছিল দাঁতি তাঁত বুনে, কাল করলো এড়ে কিনে। ওই তাঁতি মানে ব্যবসা করতে পারবে না, চাষবাস কিন্তু তাঁত করবে, ঘায়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আমাদের যেমন বলা হতো, ও তোরা তো ভরদের নিয়ে একটা ছড়া আছে, অমুক ভর খাগে ধর, গু পড়ে ছিটিয়ে, তাই খায় কুড়িয়ে। মেজদা আমার বলে বলে কানের মাথা খেয়ে ফেলতো, আর রেগে মেগে আমার মানে রীতিমতো ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে ঘুষি মারতে ইচ্ছে করতো। এইরকম প্যাঁক মারা মারা কাজ প্রচুর তৈরি হয়েছে, বসে বসে চিমটি কেটে। ও আমাদের বাড়িতে না আসলে তোর হবে না, পেটে উঠবে না, নে চারটে কথা শুনে যা, কত বড় লোক, কত ক্ষমতা আমাদের। বুলিং অ্যাটিটিউড, র্যাগিং চলে থাকে। তো থিংস লাইক ডোমের ছেলে, মুচির ছেলে, চিস না। So this regional segmentation and difference imbalance in social and thought patterns and things like that created differences. Now there had to be some intermixing for a larger support of the and proper this thing working together is dome method Muki, and those with more burning the bodies, dome Muchi method, and those with more intellectual and more ability to control and proceed were given, whether more intellectual or not, had the more power, became zamindars, became doctors, became priests, and so on, educated, so on. Later on, it became zamindari, then became Mughaldari. The Mughals were there, Nawab were there, and then the Britishers, as I said, invaded us. At that point of time, British brought and that the zamindars wishes also, and then the whole structure got to change. That was the rule of the company, East India Company. Then the concept of revolution and oneness, one India, and the democracy got into this thing. Swamiji, etc. Democracy came. So that is why religion and rather religious concepts are segmented and very constricted. So in a one country concept, when there are so many races, castes, creeds, religions, societies, cultures,
The religious thing has to come because it is the pillar on which we move on, with which we have everywhere very very misconcepts. They say that penance or self torture or things like that hard is the hardship, and is gaining is the means of gaining the almighty. Now putting oneself into torture or hardship is not going to get no use of it, has no use of it. Muslims have this what do you call hayala hayusen, that thing I forgot, Muharram, what they beat their back by self as a expression of grief and loss of what one knows. They have Kurbani. I spoke about it previously. They have this, they have this. Not only they, we have mind concentration than this. And this basis was in Hindu Vedics. Hindu Vedics, that the Vedic religion. So I'll talk about it in a separate issue when I'm in the mood. So in this course of events, the mindset also changed, and said the other glands, because of mind constraints, mind restrictions. For example, when you are hungry, you have a particular sensation in the stomach. It always gets in the brain, and your mouth is always watery more than when your stomach is full. But suppose you have to thirst, I mean, starve for the whole day, like in Ramjan, without even water also, as per rule, as per law. Then all this sensation by the course of time grows more. Hunger feeling goes more. But you have to control that and think of doing the work, like pulling the cart or writing the books of accounts or praying to as the namaz. So your hunger sensation grows with time but is suppressed by activities, and that part portion becomes a little senseless while other portion grows up. So even when your stomach is empty, if you don't have nutrition, proper nutrition for the physique body, you keep on working. So that is one type of controlling hunger, even though it grows and need obviously to grow, but doing the job. So your glandular secretion is controlled by your mind itself. Your sensation and emotions gets on working rather maybe more fruitfully than by suppressing the hunger and this thing. So you can understand how glandular secretions which are normal in course can be overruled, underruled, or rather forwarded to for more secretion at the point of through races, castes, and creeds. So this is how and why castes have different types of emotional hormonal secretion. This is same for every, not only for hunger. I'm talking about Muslims are very example. Don't take it badly. It's just an example. I could have talked about Hindus also, but this is the case. So the emotional glandular secretion gets controlled or charged or discharged, instigated or barred by other glandular combinational secretions, so that gradually over time your mindset also gets that type of dictation, and all these are unknowingly recorded in the gene. At the time of intercourse, there is transfer of combination of ovulation, that is when sperm and egg, one this thing gets in touch, and one this test spermicule or whatever, one little cell of the sperm gets
injected, and it may be a boy or a girl. That is the point of ovulation. At the time of ovulation, chromosomal changes gets into action. That is why each individual is separate. Twins almost look separate, but there has some difference in voice also. So this chromosomal transfer takes place. Now, in case of birds, say crows, chromosomal transfer takes place, but that does not bring up to a new chromosome of the which makes the crow uh, have a separate voice or a separate look or whatever. But the appearanceal aspects of chromosome that also change. There is a data change interchange actually. So this builds up a new chromosome. There is a it is like a laboratory you are pouring into and getting a new, and that develops into cell structure, cell development, and the outer layer, cortex or whatever called of the egg ruptures off, and cell develops one by one into organs and then body, and somehow the soul, that the movement or the life is that we don't know, nobody can know, and the baby grows and comes out. So in the mixing of castes, in the mixing of same caste, a new thing is happening. In the mixing of different caste, a new thing is happening. So this is the very interesting topic in genetics. What and how to come out is very difficult. There may be two brothers, one is intelligent, one is not. বৈদুচ্য রহস্য ও একটা বাংলা সিনেমা, এক দেখতে দুই ভাই, একজন খুনি, একজন একেবারে সাধু, সত্যিকারের সাধু। It was a twin. পাঁচ ভাই পাঁচ রকম। অর্জুন ভালো এ চালাতে পারে, ও ভালো প্ল্যান করতে পারে, এ একেবারে সৎ ছাড়া সত্যি ছাড়া নড়বো না। So things like that. But the point is that whatever be the mixing that we don't know, whatever be the life, when the baby is born, it grows up, it has in itself certain characteristic features of the glandular secretion and combination. And this develops a separate physique of the body. This physique represented as larger ear, larger nose, bulging eyes, bigger lips, etc., do represent a basic of the caste, but does not at all represent the caste totally or the creed totally. It depends on the person. Therefore, these apparent features are apparently good, but not exactly. And that the mind of the person is the main thing which can be psychologically altered or controlled off. Therefore, as this is a case of sexualism, I'm talking of the sex. In a Vedic this thing explanation, most probably Kama Sutra, I don't remember now, I can't recall now. Females are of 5 types. One, who are very calm and quiet and working lady, not interested into sex that much, and if instigated, they are not that much provocative and participative in sex. These, if compared to science, says that their hormonal secretion is very lowest. Other types, and lastly the fifth one, which says that they are very sexy and cannot stop in one. So similarly for boys also, there are 3 types as I can remember, males. And the last one goes to the fact that they have an intention to polygamy rather than monogamy. Now the point of the social administration should be seen that those who are into polygamy be resided in their group itself. They do not and cannot, should not obviously, and cannot create problem to the monogamists.
those females lesser inferior in sexual affinity should be married to lesser in sexual affinity for the males. Otherwise, there will be a problem, and the male may go to polygamy when he's not intended to do so, or there may be a sexual dissatisfied life living. Now, the text says so. Is it exactly so? Are there really 5 categories, or there are 15 categories, or there may be 3 categories, or there may be 25 categories, or there may be subcategories? No research is done on this. So marriage should be between psychology and psychology, as well as sexual affinity and affirmity. Astrology has no part into play in it. Friends come to the part for seeing that their psychology is binded together. Otherwise not. Almost not. So this is how a marriage should be done. Yes, there was a study in USA I came across in the internet. It says that smell, as I said, every person has sweets, calm. Sweet smell at a point of time differently, but basically same. ঘামের গন্ধ যেটাকে বলা হয়, that which the dog sniffs and catches the prey. So a sweat in a generation, in one generation, the sweat is almost has some basic characteristic which cannot be identified by human nose, but some basic characteristics. It was a test was done that in a gym, the persons were numbered on that this thing, Genji t-shirts, and they are made to do the gym so that they sweat, and they are kept there. Now, as samples, there Genji, there's this thing. Now, females were asked to smell them, which was more attractive. That because there are 10 these things, and there are 15 females. Each one sniffs the same separately, and after sniffing, they say categorize like that. Now, a girl who was a sister of one of the sample tester discarded his brother's smell and kept it the lowest degree, but others appreciated and kept it as the first or second big high category. And this happened for other girls also. So it was seen that in a descendancy, that is একটা বংশের মধ্যে দাদা বা ভাইয়ের হোয়াটএভার, তার গন্ধটা ছেলে মেয়ের এর মধ্যে ভাই বা বোনের বা দিদির মধ্যে একটা রিভার্স এফেক্ট করে, চায় না, মানে সেক্সুয়ালি চায় না, কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি দেখা যায় যে অন্য মেয়েরা হয়তো সেই গন্ধটা অ্যাকসেপ্ট করে নেয়, ভালো লাগে, কিন্তু ওই বংশের মধ্যে কেউ ওটা পছন্দ করে না। তো দিস ওয়াজ দ্য থিং ডান ইন ইউএসএ, ইন আমেরিকা, যে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ স্মেল ইন সেক্স, বডি স্মেল, আমি ধুনোর গন্ধ বলিনি। So this is how the secretion, the hormone differs. In male, there is a hormone with the name T, some testimonial or something like that. That same hormone is secreted in females, but in larger quantity. What is the work of that hormone? When you suffer pains, tortures and pains, what happens is that after that is over, you feel very tired, you feel very relaxed, you feel very tired. Suppose you are given 2 slaps, you feel very painful in mind and body. After that, that is quite accustomed, you need another mode to make you to the same emotion. I mean, this is what is happening. So this is that the absorbing power of the pain gets accelerated. The more pain you have, the more absorbing power it gets, as per science, as well biology. That is why
physical hitting of a child, or maybe a man or woman, for making them learn has a negative effect. Because suppose I say the spelling of school is K-S-H-O-O-L, and it is school. I have given 3 canes, hits of the cane. Why did you make the wrong? Then I was found shouting in the church while praying. Suppose that's a got up story. And I have given 3 canes, cane hits for the wrongdoing. So ultimate is that I am suffering pain, that same pain on my body. One for not giving the proper spelling, and one for not doing the proper thing, misbehaving. So ultimate effect is the pain. So at the time when I'm getting the pain, when I'm just after the punishment, when I'm absorbing the pain, I just forget what is the reason for this pain. Is it making the spelling mistake, not doing the mathematics, or misbehaving? So after a long time, I differentiate. I means anybody differentiate that it is for the school spelling, wrong spelling. This is for the misbehaving. This is for the third. This is for breaking the window. This is for not doing the not speaking properly to my elder. Whatever. So ultimate is the pain. So at the time of getting the pain and the pain being over and returning back to normalcy, this period I forget what is the cause of the pain. I just absorb the pain. So therefore, eating for every purpose is just like the lad gets totally mad as to what happened. He cannot recall, he cannot differentiate. But sometimes it is needed for him to fear. So therefore, punishment of corporal stages is required to make him fear, not to be dared. This is the thing to be kept in mind seriously. So this is not done. Punishments are given at the whims and the satisfaction of the punishment giver. There are laws, but that doesn't help. You see, in Arab countries and those specifically Muslim countries, there are corporal punishments. But if you molested, you will get so many canes or whips. If you do this, you will get so many things. But that has it helped in anybody there? You see, in Iran also, I forgot the name, that Muslim country, that they are building up jails to keep these people. Because 3 times, 5 times, 9 times punishment, corporal punishment does not change them. Instead, they get more aggressive. And their caning is tremendously painful. Malaysian canes are highest of the quality to hurt. Singapore has a total bench system for getting the pain, inflicting the pain for the caning to be proceeded. But this has no effect on the change of the wrongdoer. In our places, there are jails, but constriction or restriction of normal life, does it have any help or not? That is a separate, you can put up in a separate with subword page. So you understand. Now the point is that when you are talking of family life, this testimony of whatever hormone you have to ask the doctor has more secretion in female segment than in male segment. And that when a baby is born, it is the labor pain for the woman or the mother is very suffering, is very painful. But just after the baby comes out and everything is done, she almost gets paralyzed with pain. The pain being over that with the but after that, when it hits the baby, she cannot forgive the baby. He loves it.
Now, question is that Debbie has given her so much pain. Then why does she love it more than a life? And that also not point for 5 years or 10 years throughout his life, her life. Dari kata dhona honi tui. Even she is the baby is not happened, but spastic also because the testosterone or whatever the hormone after the pain being over and the body gets relaxed, gets released from the blood. The one of this hormone used to rule over the pain that you have suffered and bring softness inside your mind such that you just like being on it. আমি একটা affection একটা emotion তৈরি করে দেয়। তাই বাচ্চাটা যখন স্কুলে পায় তখন মাকে সারাদিন মন যেন মনে করে রাখতে পারে না। অত কষ্ট পেল নর্মাল সিজারিয়ান বাচ্চাটাকে দিল স্বামীর চেয়েও বেশি। তারপর আস্তে হয়তো সেটা বাচ্চা স্বামী কারণ বাচ্চার মধ্যে আনন্দ আছে সারাজীবন থেকে যায়। না জানলে মনে হয় আছে আমার চাঁদের উপর না। তো this of the data estimation that's more pain that a woman goes through, and just after the pain, more friction is done and a soft effect creates on the body and the mind for that particular object. For which is having suffering the pain. If you see the husband also, it is not love the husband. It is going to love the child, baby. Because the baby ভালো আছে। ও সামনে স্বামীকে দাও কিন্তু নেবে না। ওই বাচ্চাটাকে ভালো ভালোবাসে। ওর জন্য আমি কত স্বার্থ থাকবো। So that is the hormonal secretion in the blood that changes the emotion. This is not that much in rather no if say in man. So that is why female have a tendency to match music for this. Okay. কেন বলে চিন্তা আছে আমি অন্য কেন তুমি কিভাবে চাও আমাকে নাও কিন্তু অন্য মেয়ে কারণ ওই যে কষ্ট আছে স্বামী থেকে কোনো দুঃখ পায় তখন সে পরিষ্কার কথা ওই হরমোনটা তুমি ছাড়া আমি ছাড়া মোর দ্যান শান্ত সমাধান ওইটা বেশি ভালোবাসা ওই যে প্রতিদিন হারায় না সেই জন্য লিখেছে আমি সব বসে আছি ভালোবাসা আমি সব নিয়ে বসে আছি ওই গানটা লেগেছে তোমায় হারাই মানে ভালোবাসা আবার একটা লিখেছে তোমার করে পাগল হ্যাঁ সেটা তোমার করে পাগল হারাই ভালোবাসা তো এই হচ্ছে মাইন্ডসেট মেয়েদের ছেলেদের কিছু থাকে যদি আরো ভালোবাসো যদি আরো ফিরে না আসো তবে তুমি যা চাও তাই যেন পাও আমি যতটুকু পাই তো ম্যাচুরিজম থেকে একটা অ্যাফিনিটি তৈরি করে ভালোবাসা যদি আপনি হরমোনাল সাইকোলজি নিয়ে তাকিয়ে থাকেন আমি যেটুকু বুঝেছি ডাক্তারদের যদি আমার কন্ট্যাক্ট করে বুঝিয়ে থাকেন তার থেকে একটা অ্যাফিলিয়েশন আসে সেই অ্যাফিলিয়েশন থেকে একটা অ্যাফিনিটি আসে সেই অ্যাফিনিটি থেকে একটা না ছাড়ার মনোভাব আসে কিছু দেখা যায় না প্রেম করে দেয় বা আমাদের কাকার কাছে সিনেমাটা প্রেম করে সবাইকে ছেড়ে দিল নিজেদের নিয়ে থাকলো নিজেদের ভালোবাসা নিজেদের থাকলো অ্যান্টনি কিরিমিতে একটা বাঙালি একটা হিন্দু মহিলাকে একটা খ্রিস্টান দার্শনিক ধর্ম ছেড়ে দিল বিয়ে করলো তারপর সে মারা যেতে হলে কি দরকার ছিল পাগল হয়ে গেল
শিবের যেটা আমরা দেখেছি, সত্যিকে নিয়ে যে মারা যেতে তাণ্ডব নৃত্য করলো, তারপরে ভুলে যেতে বাধ্য হলো। তো এই যে এই জিনিসগুলো তৈরি হয় না, আমি যত একটু ব্যাখ্যা করতে পারি এই টেস্টিমোনিয়াল কি বলে ওই মর্মটা, এই যে ব্যথার রতন খানি আমার বুকে দাও যে খানি, রবীন্দ্রনাথে আছে। আঘাত সেরে পরশ কখন তাকে অচেতনে আমার চিত্ত আমার, আঘাত সেরে পরশ তব সেই তো পুরস্কার। আমার ব্যথা যখন ডাকে আমায় তোমার দ্বারে, তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে। তো ব্যথাটা এমন ভাবে তৈরি হলো যারা আমি ফিল করছি তোমার অনুভূতি। দাঁড়াও আমার আখিরও আগে, দুঃখের মাঝে তোমায় পেয়েছি, সুখে তোমায় সুখে তোমায় দেখবো বলে, এরকম একটা গানটা আছে, দেখে নেবেন। দুঃখের মাঝে সুখের মাঝে তোমায় পেয়েছি, দুঃখে তোমায় চেয়েছি, এরকম একটা গানটা আছে, দেখে নেবেন। তো এই জিনিসগুলো দেখবেন যে ব্যথা মানুষকে একটা মোড় দিয়ে দেয়, তৈরি করে দেয়। কষ্ট মানুষকে ইনভেন্ট করতে থাকে, সেই জন্য বলে কষ্ট নইলে কেষ্ট পেয়া যায় না। আবার আনন্দ মানুষকে মোড় দেয়, ঠিক একই জিনিস করে। তাই কৃষ্ণ বলেছেন আমি চরম পরম হই, মানে পরম ভাবে পাওয়া যায় চরমে, মানে চরম দুঃখে চরম সুখে, সুখে কষ্টে দুঃখে, চরম আনন্দে চরম দুঃখে, হ্যাঁ মানে সবই ম্যাক্সিমামে আমি নিশ্চয়ই সেখানে থাকি। মিডিয়ামে সবাই থাকতে পারে, হয়তো থাকি না থাকি, ম্যাক্সিমামে আছেই আছে। তো সাত রামকৃষ্ণ বলে সা থেকে সা আসে, কিন্তু তারপর থামা যায় না, আমার সাথেই ফিরে যায়। প্রাণ এখান থেকে এখানে আসে, কিন্তু আবার সেই ওখানে ফিরে যায়। এই চক্র থেকে বেরোতে পারলেই তবে সে মুখ্য লাভ করে। তো দুঃখ ব্যথা আসবে কনফ্রন্টেশন থেকে, না পারা থেকে, অনুশোচনা থেকে, অনুতাপ থেকে। তাকে তৈরি করে দিতে হবে যে তাকে পরিচালনা করছে। শিশুদের ক্ষেত্রে শিশু একটা আর্মিতে যখন সেখানে হচ্ছে বন্দুক চালাবে কি করে, দৌড়াবে কি করে, গাছে উঠবে কি করে, দড়ি বাইবে কি করবে, জলে ঝাঁপ দেবে কি করে, তার মধ্যে শেখাতে হবে। তাই জন্য বলে জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না, ও দূর থেকে দেখে সবকিছু হয় না, জলে নামতে হবে, তবে তুমি বুঝতে পারবে। তো সেরকম যে তৈরি করছে তাকে সেইভাবে তৈরি করে দিতে হবে যাতে ঘাত প্রতিঘাত ঘাত প্রতিঘাত ঘাত প্রতিবাদ খেতে খেতে থাকবে। আমার কথা শুনছে মানেই ব্যাস ও তৈরি হয়ে গেল, আমার বাবার আইডিওলজি নিয়ে চললো মানে ব্যাস ও সারা জীবন সৎ থাকবে, কারণ সেই সৎ ছিল। ইটস নট দ্যাট। তোমার বাবা তোমার সময় যা করেছে করেছে, মিটে গেছে, ছেড়ে দাও। আমি তা করতে পারিনি, এখন সিচুয়েশন বদলে গেছে। ও তখনকার দিনে রানার ছুটে ছুটে দিত, এখন SMS হয়ে গেছে, ও রানার ফানা লাগে না, পোস্টম্যান লাগে না প্রায়। তো এই যে ঘটনাটা আপনি দেখছেন, এর মধ্যে কি মূল কনসেপ্ট হচ্ছে কিভাবে ট্রেনিং দিয়ে একটা লোককে তৈরি করব। তো এই জিনিসটার মধ্যে আমি বললাম কি করে কষ্ট থেকে মানুষ শিখে, মানুষ পাল্টায়, মানুষ ঠিক হয়ে যায়। আবার অতিরিক্ত কষ্ট পেলে মানুষ ভেঙে পড়ে, মানুষ পাগল হয়ে যায়, মানুষ ঠিক থাকে না। এই ব্যালেন্সটাই হচ্ছে ট্রেনার বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এর কাজ। তো যে কারণে গীতায় বলেছে যে অতি উচ্চ আসনে সাধন হয় না, আবার অতি নিম্ন আসনে সাধন হয় না, অতি অতি অধিক আহারে সাধন হয় না, অনাহারে সাধন হয় না। মধ্যস্থতাই হচ্ছে সাধনের মূল পথ। না খেয়ে সাধন হয় না, পেট ভর্তি করে খেয়ে সাধন হয় না, তপস্যা হয় না। বিশাল বড় মাউন্টেনে বসে আছি, কাজ করছি, কিছু হচ্ছে না, আবার একবারে মাটির নিচে বসে ধ্যান করছি, তাতেও কিছু হচ্ছে না। মধ্য স্থানে থাকতে হয়। তো এই প্রপারলি এই যে দুঃখকে, এই যে কষ্টকে, এই যে ব্যথাকে, এই যে যন্ত্রণাকে যদি জানতেন আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতেন। তো এই এই ব্যথা দিয়েই কিন্তু আলটিমেটলি প্রত্যেকে গড়ে উঠবে, উঠে, কিন্তু তাকে প্রপারলি কন্ট্রোল করাটাই হচ্ছে আসল কাজ।
তো ওটা আমি যেমন সেক্সে বললাম ঠিক আছে, কিন্তু কিছু লোক থাকে যারা ব্যথা দিয়ে আনন্দ পায়। এইটাই রিমুভ করার জন্য ধর্ম এত প্রচার বাণী করেছেন। এবং আমি আপনাকে দেখে এখানে কি বলে রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটা শোনাচ্ছি, প্রশ্ন কবিতা। ভগবান তুমি যুগে যুগে দুধ পাথা হয়েছ বারে বারে, দয়াহীন সংসারে দয়াহীন। তারা বলে গেল ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বীজ নাশক। ভালোবাসো এবং অন্তর হতে বিদ্বেষ বীজ নাশক, কিন্তু বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে আজ দূর দিনে ফিরাইন তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। ব্যর্থ একটা নমস্কার জানিয়ে আমি তাদের এত দিন আজকে দুর্দিনেও তাদের আমি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলাম। হে ভগবান, কেন বাধ্য হলাম বলো? আমি যে দেখিন তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে, কি যন্ত্রণায় মরিচে পাষাণে নিষ্ফল মাথা ফুটে। তো এই যে এই জিনিসগুলো তৈরি হয় মানুষের মধ্যে, যে রিভলিউশন, যে না দুঃখ চাইলে দুঃখই দেবো, কষ্ট চাইলে কষ্ট দেবো, কিন্তু আর সহ্য করবো না, সহ্য করতে দেব না, এটাই হলো রিভলিউশনের প্রথম প্রথম উৎস, বীজ, আর নয়। কাজেই ওই যে এক গালে চর খেলাম আরেক গাল বাড়িয়ে দাও, যেটা গান্ধীজি বলে গেছেন, তা কতদিন করতে পারবে ভাই? করে কি লাভ হবে? এক জায়গায় প্রতিবাদ না করলে প্রতিবাদটা প্রতিবাদটা কর, প্রতিশোধটা নিস না, নাহলে ভাববে তো তুই মরে গেছিস, নাহলে বুঝবে কি করে তুই জেনে জেগে তুই বেঁচে আছিস। রামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঠিক সেইটা, এক জায়গায় রিভলভ করতে, এক জায়গায় ঘুরে দাঁড়াতে হয়, এবং সেটাই হচ্ছে সুস্থ মানসিকতার এবং সুস্থ স্বাস্থ্যের প্রদর্শন, নিদর্শন। তো এই যে জিনিসগুলো যে হয়ে চলেছে আমাদের, এর জন্য চাই চেতনা। সাহিত্য এবং চেতনার কি সম্পর্ক? সাহিত্য এবং চেতনা, যখন মানুষের মধ্যে সমভাব আসে তখন তৈরি হয় সমাজ। সমাজ যখন ঠিক ভুল বাঁচতে শেখে তখন আসে চেতনা। সেই চেতনাকে সবার মধ্যে বিস্তার করতে লাগে সাহিত্য। হিত্যের জন্য যে সাহা সাহা মানে রুলিং অ্যাটিটিউড নিতে হয়, তাই হলো সাহিত্য। এই সাহিত্য সাহিত্য মানুষের মধ্যে সংগঠন আনে, একটা সংঘবদ্ধতা আনে, সংগঠন না সংঘবদ্ধতা আনে। এই সংঘবদ্ধতা যখন লিপিবদ্ধ হয় কোনো রুলস বা স্ট্রাকচারে, তখন তো একটা সংগঠন হয়, তাদের একটা কমন অবজেক্টিভ হয়। সেরকম সেটা ক্লাব হোক, অর্গানাইজেশন হোক, কি গভর্নমেন্ট হোক, যাই হোক, একটা সংঘবদ্ধতা আছে। সংগঠন থেকে সংগঠন তৈরি হয়। এই সংগঠন এবং সংঘবদ্ধতভাবে চললে তবেই কোনো বিপ্লব আসে। তো আগে আসে চেতনা। সেইটার জন্যই আমি এত সময় নষ্ট করে এত কিছু করে বললাম, চেতনাটা আসলো, সংঘবদ্ধতা এসছে, একটা ঐক্যতা এসছে, কিন্তু এখন ঐক্যতা এসছে, সরি, সংঘবদ্ধতা আমাদের মধ্যে আসেনি। কে কোন দলে যাব, কে কোন দলে যাব না, কেন টিএমসি ভালো না, কেন সিপিএম নেবো তুমি নাও বলে আমি কেন নেবো, আমি তাহলে ডিওয়াইএফ নেবো, আমি তাহলে আরএসপি নেবো না, আমি কংগ্রেস নেবো না, আমি একটা দল করবো না, বিজেপি কি খারাপ হলো। কথাটা সেটা নয়, কথাটা হচ্ছে ওয়াননেস অফ দ্য কান্ট্রি, দেশের ঐক্যতা, দেশের একতা। একতাটা দেখতে গেলে দেখতে হবে যারা এই যে টেরোরিজম করছে, এই যে খুটখুট করে মানুষের ক্ষতি করছে, টুকটুক করে একটা উডপেকার দেখবেন, কাঠ ঠুকরে দেখবেন গাছে বসে খুট 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 করছে, করতে করতে দেখবেন একটা ছাদা তৈরি, এই একটা টোল তৈরি হলো, সারাক্ষণ কুট 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 করছে, করতে করতে দেখবেন আরেকটু টোলটা গর্ত হলো। হ্যাঁ, গর্ত হতে হতে দেখবেন একবারে একদিন সে ফোপড় কেটে পেরেছে, যার মধ্যে ঢুকে থাকতে পারছে। তো এই যে যেমন বসন্তকালে কোকিল কুহু কুহু করে ডেকে মনের মধ্যে একটা সুর তুলে যায়, নামটা হচ্ছে সু নয়। তো সেই রকম কাঠঠোকরা পাখির মতো যারা দেশকে ঠুক 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 করে ঠুকরে নিয়ে যাচ্ছে, যারা সব পার্টির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, সে কংগ্রেস হোক, সিপিএম হোক, বিজেপি হোক, নতুন পার্টি হোক, যাই হোক, সব পার্টির আদর্শ নিয়ে তাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, সেই তারাই হচ্ছে নক্সালাইট। এবং তারা বিজেপির মধ্যে ঢুকেছে, যেমন সৃজন আমাকে চর মেরে বার করে দিল। এ তো
তো বিজেপির মধ্যে ঢুকেছে, বিজেপির মধ্যে ঢুকেছে। কিন্তু এই এই দলটাই ভারতে ওয়ার্ক করছে আরএসএস নামে, যেটা করেছিল, যেটা অ্যাবলিশ হয়ে গেছে। এবার বাংলায় আমি বলতে পারবো, অন্যটা আমি জানি না ভালো, বাংলায় এরাই হচ্ছে নকশাল। এরাই দেখবেন কারুর ভালো সহ্য করতে পারে না, চায় ও যেটুকুন টাকা আছে নষ্ট হয়ে যাক, সংসারটা করতে দেবো না, এই ছবিটা রেখে দিলাম, পরেও ছেলে মেয়েকে দেখিয়ে ভয় দেখে দেখে টাকা নেবো, ব্ল্যাকমেলিং করব, অসুস্থ হোক। কালকে আমি চুল কাটতে গেছি, একটা লোক এসে বসে, আজকে থানায় আমি ইমেল করেছি, ফট করে 150 টাকাটা 350 টাকা নিল, আমি খেয়াল করিনি। বাবা বলছে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে, যেহেতু 7টা বাজতে চললো, আমি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছি, পাড়াতেই গেছিলাম, ওই আপনার তরকা ফরকা কিনে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি ফিরতে তারপর আমার খেয়ে দিয়ে ঘুমাই পড়লাম, আরে 350 কি করে নিল, ইমেল করলাম, আজ গিয়ে জিজ্ঞেস করবো। সো এই যে লোকের পিছন পিছন ঘুরে বেড়ানো, ঘুরে বেরিয়ে তাকে ফরওয়ার্ড ব্লকে ঢুকতে দেবো না। সিপিএম এ অমিতাভ না চ্যাটার্জি লোক হয়ে বসে থাকবো, চুল কাটতে গেছি সেখানে টাকা নেবো, মানিস কর থাইতে সেখানে ফলস বিলিং করে টাকাটা তুলে নেবো। আমার একার পিছনে করছে কি, করছে না। আর যদি করে তাহলে বুঝে দেখুন আমি কতটা ভ্যালুয়েবল। এখনো আমি কিন্তু বাবার সম্পত্তি পাইনি। তো এই যে এই কাজটা লোকেটা করছে, এটা কে করছে, কারা করছে, কার সাপোর্টে করছে, সেটা আপনাদের ফরওয়ার্ড ব্লকের ইস্যুতে বুঝিয়ে দিয়েছি। এরাই হচ্ছে ভিন্ন বেশি, নতুন বেশে নক্সালাইট। এই নাক্সালাইটদের জন্যই আর যুবকরা দেখুন বাপ মাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। আমি বলেছি আশেপাশে বাড়ির কথা, এরা শুধু নয়, সব জায়গায়, অনেক জায়গাতে, প্রচুর জায়গাতে সাউথ বাপ মাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। এই নাক্সালাইটটাই এদের মানুষকে ফার্স্ট্রেটেশন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, যাতে সে স্বামীকে বলছে কেন এসছে কেন এসছে কেন এসছে বলে ঠাস ঠাসিয়ে চট মেরেই চলেছে মেরেই চলেছে মেরেই চলেছে, কিছু খেয়াল নেই। কিন্তু স্বামী তাকে ছেড়ে দিচ্ছে না, কারণ সে জানে যে এই রাগটা করার পর স্ত্রী তার কাছে ক্ষমা চাইবে, তাদের মানসিক বন্ধনটা আছে। সেও নিজে চাকরি করে, এও নিজে চাকরি করে, যে ও এরকম করছে কিন্তু পরে এটা করবে না, এবং করেও না। কিন্তু ওই মোমেন্টটা কেন করে, ছোটবেলা থেকে তাকে এমন ভাবে একটা তৈরি করা হয়েছে যাতে সে এই মোমেন্টটা করে ফেলবে। সেটাই আমি চেঞ্জের কথা বলেছি, আর কিছু বলিনি। তো এইখানে যে প্রশ্নটা আসছে বিডিএসএম বা ফেমডম বা হোয়াট এভার, এই জিনিসটা এই ফার্স্ট্রেশন থেকে তৈরি হচ্ছে, এবং স্টুডেন্টদের ফার্স্ট্রেটেড করে দেওয়ার চক্রটা অনেক আগে থেকে তৈরি হচ্ছে। আমাকে যেমন গ্রাজুয়েশন করতে 3বার আমাকে চান্সকে ধক্কর খেতে হলো ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। তো শুধু তাই নয়, তার পরবর্তীকালে এই যে অনির্বাণদের কথা বললাম, আইএমএস এ যখন 2000 সালে পড়াতাম, স্যার মাঝে মাঝে মনে হয় লেখাপড়া করে কি হবে, ঠিক একটা প্রশ্ন, মানে ওরা গ্রুপে বসে বসে চিন্তা করেছে স্যারকে বেশি কথা বলবো না, স্যার শেষের দিকে এসে আমাদের একটু বুঝিয়ে দেন, ঠিক একটা প্রশ্ন করবো, বেশি কথা বলবো না। স্যার বলছিলাম, বলো, বলো না স্যার, মাঝে মাঝে মনে হয় স্যার, স্যার মাঝে মাঝে মনে হয় লেখাপড়া করে আর কি হবে, লেখাপড়া করে কত দূর হবে না, লেখাপড়া করে আমি কি গাড়ি কিনতে পারবো, গাড়ি কিনলে মার্সিডিজ কিনবো কি ফরেন কার কিনবো, কি লেখাপড়া করে আমি বিদেশে বাড়ি করতে পারবো, জমি করতে পারবো, সেটা সে বলছে নাকি প্লেনে চড়তে পারবো, সেটা কত দূর হবে তার প্রশ্ন নয়, বলছে কি হবে লেখাপড়া করে, কি হবে, মানে আমি কি পড়তে এসছি, পড়ে আছে সারাদিন বছর ধরে বসে আছে, লেখাপড়া করছে, বলছে লেখাপড়া করে কি হবে, আমি পড়ছি কিন্তু কি করব পড়ে, তবুও তারা পড়ছে, তবুও তারা চেষ্টা করছে সৎভাবে ভালোভাবে বাঁচার, কিন্তু তাদের কাছে হতাশ, হাহুতাশ, শুধু সামনে কিছু নেই, ফাঁকা। কেন এই ফাঁকা, কেন গভর্নমেন্ট কাজ করতে পারবে না, কেন এদের কর্মসংস্থান দিতে পারবে না, তাহলে গভর্নমেন্ট কি করতে আছে, ভাতা দিতে, ভাতাটা কোথা থেকে পাবে, টাকা যদি না আসে, তাহলে গভর্নমেন্টের কিসের দরকার, তাহলে ইনস্টিটিউট তাদের লেখাপড়া করাচ্ছে, প্লেসমেন্ট পাওয়াচ্ছে, তাদের ইনস্টিটিউটের পেজে পেজে বিরাট বিরাট সব মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির লোগো ছাপি ছাপি রেখে দিয়েছে, একটা করে স্টুডেন্ট দিচ্ছে, 5-6 মাস বাদে ছাড়িয়ে দিচ্ছে, তারপর ফ্যাপা করে ঘুরে যাচ্ছে, কোথাও কাজ নেই। কিসের এই প্রবঞ্চকতা করছি, কাকে ঠকাচ্ছি আমি সেটা ভাবুন। আপনি আপনারই পরবর্তী প্রজন্মকে ঠকাচ্ছেন, যে প্রজন্মের জন্য আপনি এতদিন স্বপ্ন দেখে নিয়ে এসেছেন, সেই পরবর্তী প্রজন্মকে আপনিই ঠকাচ্ছেন। কেন ঠকাচ্ছেন,
সামান্য কিছু মানে সুবিধের জন্য, যেটা আপনি খেটে না করে এমনি পাবেন, পেতে পারেন, সেই সামান্য কিছু মানে টেম্পোরারি একটা মোমেন্টারি সুবিধের জন্য আফটার অল লাভবান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আপনার পরবর্তী প্রজন্ম, পুরোটা আরো আরো করে নামছে এই শর্ট টার্ম গেম, মানে টু শর্ট টার্ম গেম বা সহজলভ্য জিনিস পাবো বলে কখনো তাতে নিজেকে নিমজ্জিত করবেন না। এই যে লটারি, কত লোকের গেছে লটারি খেলে, আগে দেখবেন সিনেমায় বলতো ইয়ে খেলেছি কি, ঘোড়ার রেস খেলেছি, ও বিরাট করবো বলে ঘোড়ার রেসে সব ডুবে গেছে, গেছে তো লটারি এরকম গেছে। তো এখনো মানুষের বলছে ও ঠিক আছে আমার প্রমোশনটা হয়ে যাবে, তো ঠিক আছে একটুখানি গাবলাবাজি করে দিই, প্রমোশনটা হয়ে যাবে, প্রমোশন গেলে আরো বেশি গাবলাবাজি করতে হবে, তুমি বেঁচে যাবে, তোমার ছেলে হয়তো বেঁচে যাবে, কিন্তু তার জন্য আরো কতগুলো পরিবারে খারাপ হবে সেটা তো পরপর দেখতে হবে। সেইটা দেখেই আমি এনএসএপিটা রোকেছিলাম যে না এটা তো পুরো, এ তো এমার্জেন্সিতে ভোট চলে আসবে, তা তো হয় না, তা হতে দেব না। তো সামান্য সুখের পিছনে আলেয়ার মতন, মরিচিকার মতন দৌড়াবেন না দয়া করে, ভবিষ্যতের কথা ভাবুন। আপনার কষ্টের জন্য যদি আপনার ভবিষ্যৎ এতটা খারাপ হওয়া থেকে বাঁচতে পারে, যদি ভালো নাও করতে পারেন আরো খারাপ হওয়ার থেকে বাঁচুক, এটাই তো আপনার প্রার্থনা, এটাই তো জীবনে কাম্য হওয়া উচিত আপনার। আপনার যে আজকে যে বাড়িটায় আছেন, আজকে যে সমাজে প্রতিষ্ঠা দিয়ে আছেন, আপনার পূর্বপুরুষের আর যাই হোক তার থেকে কম ছিল। এক পুরুষ সেই বাড়িটা গড়েছিল, তখন তার বাড়ি ছিল না, হয়তো ভাড়ায় থাকতো, হয়তো গ্রামে থাকতো, কষ্ট করে টাকা জমিয়ে এখানে বাড়িটা করেছে, এক পুরুষ কিন্তু গড়েছে আপনার জন্য, সেই জন্য আজকে আপনি ফলটা ভোগ করছেন। আমার বাবা গড়েছে বলে আমি আজকে বাড়িটা 8টা বাড়ি ঘর ভোগ করতে পারছি। আমার বাবা যদি 18টা বাড়ি ঘর করতেন আমি 18টাই ভোগ করতাম। আমার বাবা যদি 280টা বাড়ি করতেন আমি 280টাই ভোগ করতাম, কিন্তু পারেননি, 8টাই করেছে, আর জমি জমা করেছে, আমি সেটুকুনি ভোগ করছি, সে তো করেছে, আমার ঠাকুর দাদা করে এসছে, আপনিও করুন। গোড়াটাই আসল নয়, কত রেখে যাচ্ছে টাকাটা সারা জীবন দেখবে না, মানসিক সুখটা দেখুন, সমাজের জন্য কি দিয়ে যাচ্ছেন সেটা দেখুন। আপনাকে নিজেকে দুঃখ পেতে হলে, কষ্ট হতে পেলেও নিজের জন্য কি দিয়ে যাচ্ছেন যেটা দেখুন। দেখুন সমুদ্র মন্থনের গল্প, সংযম আনতে হবে। দেখুন মা কালীকে, শিবের উপর উঠতেই তিনি থেমে গেলেন, আর কি ছেড়ে দিন, সিরিয়াসলি বলছি, তিনি থেমে গেলেন। দেখুন শিবকে, সতীর দেহ চলে যেতে কি তার যখন জানলেন যে সেটা তীর্থস্থান হবে, লোকের হিতে লাগবে, জেনারেশনের পর জেনারেশন, তিনি থেমে গেলেন, আর তিনি ধ্বংসলীলায় মাতলেন না, উল্টে সৃষ্টি লীলায় এবং বহন লীলায় আবার ফিরে গেলেন। তো ছোটখাটো এ করবেন না, সততার সঙ্গে এগিয়ে আসুন, বলে আমি কষ্ট সহ্য করতে রাজি আছি, দাও কাটার মুকুট আমি তাই পড়বো, কিন্তু তাতে যদি 10-এর ভালো হয়, দেশের ভালো হয়, সেটাই আমার কাছে আসল। আমি একটা সামান্য স্যান্ড মানে কি বলে ওটাকে, বালুকণা, এক বালুকা বেলায় আমি একটা বালুকণা, একটা সি বিচে আমি একটা সামান্য স্পেক অফ স্যান্ড, একটা স্যান্ডের একটা মলিকুল মাত্র, একটা ঘূর্ণিঝড়ে যে ধোঁয়া যায়, যে ধুলো যায়, সেই ধূলিকণা মাত্র আমি, আমি একটা ধূলিকণা, ও একটা ধূলিকণা, সে একটা ধূলিকণা, এই ধূলিকণাগুলো নিয়েই একটা ধূলি ঘূর্ণি তৈরি হয়েছে। আমার পক্ষে সম্ভব নয় ধূলিকণার স্রোতটা তৈরি করা, কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব এমন একটা কাজ করা ভেতর থেকে, যে একদিন না একদিন দৃষ্টান্ত রেখে যাবেই অন্য ধূলিকণার উপর, এবং সেটাই একটা প্রতিফলন ঘটবে পরবর্তীকালে। কাজেই সেই জিনিসটা মানুষের দরকার, যে জিনিসটা থেকে মানুষকে নিজেকে সরিয়ে আনতে হবে, সেটা হচ্ছে কুইক বেনিফিট, ইনস্ট্যান্ট আরাম, মজা, এইগুলো থেকে মানুষকে সরিয়ে আনতে হবে, সরে আসতে হবে, সৎ হতে হবে। অন্যায় বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা মানে, প্রতিরোধ করা মানেই অমনি দাঁড়িয়ে গিয়ে অ্যাসেম্বল করে চেঁচামেচি করবো, অশান্তি করবো, একজন করে লোক ডাকবো, ডেকে একবারে পাড়ার লোক জড়ো করবো, সেটা নয়। নিজেকে ঠিক রাখুন,
দেখবেন ঠিক রাখবে। সেটাই আমি বলেছিলাম, না পাওয়াটাও পাওয়া, পাওয়াটাই সব নয়, রেজাল্ট করাটাই সব নয়, না পাওয়াটাও পাওয়া। তাই আমি মনে করি আপনাদের সময় এসছে এগিয়ে আসার। নকশালদের বাদ দিতে হবে, নকশালদের বাদ দিতে হবে, নকশাল মনোভাবকে বাদ দিতে হবে, পরের দুঃখ পরের কষ্ট এগুলো বন্ধ করতে হবে। এইটাই হচ্ছে আসল কাজ, প্রধান কাজ, প্রথম কাজ। এবং এই শক্তি মানুষকে ঘুরে দাঁড়াতে দেবে, ঘুরে ফিরে আসতে দেবে। থ্যাংক ইউ। আমার মাউসটা কি কন্ট্রোল করে দিয়েছে ভাইরাসে, কিছুতেই বন্ধ করতে পারছি না। বাজায় বাঁশি, কি রে বাবা, কোথায় গেল রে, বন্ধ হচ্ছে না কেন? বাজায় বাঁশি,